Sure. Recording start பண்ணிட்டா I'll open up an instance. Okay. Yeah, I'm just creating an instance. இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசுனது கேட்டதுல my audio was in mute, not sure how it went. Okay. Uh, let instance start ஆயிடுச்சு. Let connect to this instance. So I'm just grabbing the public IP. New session. SSH. Username வந்து I'll specify the username. EC2 hyphen user. Okay, then advanced settings I'm giving the private key. DevOps one. Yeah, looks ping it. Yeah, screen size is fine, right? So, uh, so நம்ம டாபிக் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து லைக் சீயிங் வந்து யூசர் மேனேஜ்மெண்ட். யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்க போறோம் லைக் ஸோ ரொம்ப ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரா நம்ம இருக்கோம். நம்மளுக்கு எதுக்கு இந்த யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி இந்த டாபிக் இது ரொம்ப நம்மளுக்கு அவசியமா லைக் திங்ஸ் நீடடான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலி வி நெவர் யூஸ் லைக் ஒரு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியரா நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா யூ நெவர் கிரியேட் அ யூசர் பட் வி நீட் டு நோ லைக் சம்திங். இப்போ ஒரு யூசரா இருக்காங்க லைக் இப்போ ஒரு நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றீங்களா, இப்போ ஜென்கின்ஸோ இல்ல டாக்கரோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் தட் இட் நீட்ஸ் சம் ப்ரிவிலேஜஸ். அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் இருந்தாதான் அந்த ரன் ஆகும். லைக் இப்போ நான் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஜென்கின்ஸ் யூசர் லைக் whenever I install a software பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர்னா அதோட யூசர் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். லைக் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால்ஸ்ல ஜென்கின்ஸ் யூசர்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகும். லைக் அதே ஜென்கின்ஸ்ல இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் டாக்கர்னா டாக்கருக்கு வந்து ஜென்கின்ஸ்ல வந்து டாக்கரோட சர்வீசஸ ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் டு மாட் த யூசர். someone try to say something. Hello. Hello. ஓகே. ஜென்கின்ஸால வந்து டாக்கரோட சர்வீசஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த டைம் வந்து நம்ம அந்த ஜென்கின்ஸ் யூசரை வந்து டாக்கர் குரூப்ல ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ வென் வி சி டாக்கர் ரைட் டாக்கர் செக்ஷன் போகும்போது இங்க நம்ம என்ன பேசணுமோ அங்க நீங்க பாப்பீங்க லைக் ஹவு வி
how we like come out from that issue like Jenkins யூசரால எப்படி ஒரு டாக்கர் இப்ப இப்ப I'm just installing டாக்கரோட images. This session always sucks. Okay, வந்துருச்சு. Okay, sudo install docker. Yeah. Yum. டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So if I give docker imagesன்னு வச்சுக்கோங்க something uh, yeah, இதுக்கே பர்மிஷன் இல்லைன்னு. Okay, let me start the service. சரி, இப்போ டாக்கர் வந்து ஆக்டிவா இருக்கு. ஸோ ஃபைன். இஃப் ஐ கிவ் டாக்கர்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ கேன் சி லைக் சோ மெனி கமெண்ட்ஸ் ரைட். என்னென்ன போகும் இல்லை எல்லாம் போகும். ஸோ ஃபார் ரூட் யூசருக்கு இஃப் ஐ எக்ஸிட் ஃப்ரம் ரூட் யூசர் தென் இஃப் ஐ கிவ் டாக்கர்னா டாக்கர் இமேஜஸ்னு கொடுக்குறேன்னா யூ கேன் சி ரைட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் பெர்மிஷன். பெர்மிஷன் இல்லாதனால ஸோ அந்த டைம் வந்து ஹவு வி நீட் டு லைக் ஹவு வி யூசர் மாட்னு ஒரு குரூப் ஒரு லைக் ஒரு கமாண்ட் இருக்கு லைக் ஃபார் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்ல. யா ஓகே யூசர் மாட் இருக்கு. ஹவு வி ஆட் EC2 யூசர் டு ஏ டாக்கர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி ஒரு செகண்ட் if you see etcw password. So how we need to like add a particular group to root user like docker groupல நம்ம எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு பார்த்தா we will have idea. etc group. See, நம்ம இந்த டாக்கர் குரூப் கிரியேட் ஆகல லைக் பட் வி குட் சி லைக் என்னென்ன குரூப் இருக்குன்னு வி வாண்ட் டு நோ இந்த சிஸ்டம்னா லைக் ஃப்ரம் sudo you can use this etc-group, right? என்னென்ன குரூப் ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க எது இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் it will create a group. So we need to add particular EC2 user to this docker group will add பண்ணா we can able to use the service. So basically yeah, அதே போல if you want to see what are the current users in the system cat like etc folder குள்ள password PASSWD கொடுத்தீங்கன்னா சாரி cat etc password கொடுத்தீங்கன்னா you will see like all the users ECT users chronic system இதெல்லாம் system users like daemon these service எல்லாமே கிரியேட். இப்போ how to add a user. நம்ம ஒரு user add பண்றோம்னா you have to give like user add with the name any name like I'll give like Marcus. Sudo like I don't have permission for that. So user add மார்க் மார்க்னு ஒரு யூசரை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இஃப் யூ சி ரைட் இஃப் யூ சி த இடிசி பாஸ்வேர்ட் ஃபைல பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஸ்கிரிப்ட் மார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் as கிரியேட்டட். ஸோ வென்எவர் ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா it will create a home directory for that. So if you go to this location, right, mark can able mark and sudo users can able to only access this particular
பாத் லைக் இப்ப இன்னொரு யூசர் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா, சோ அந்த யூசர் வந்து தே கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் தட் பர்ட்டிகுலர் யூசரோட ஹோம் டைரக்டரி. அதே போல ஒரு ஒரு யூனிக் யுஐடி கிரியேட் ஆகும். லைக் திஸ் இஸ் யுஐடி, லைக் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் யூசர், லைக் 00 இஸ் யூசர் லைக் ரூட் அண்ட் 1 இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் யூசர். ஒரு ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆகும்போது ஒரு ஒரு குரூப்பும் கிரியேட் ஆகும். லைக் ஹவ் etc. If you go to the group for group file பாத்தீங்கன்னா, if I grep மார்க்னா மார்க் ரைட், ஒரு ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு பர்டிகுலரா கிரியேட் ஆகும். லைக் ஒரு ஒரு குரூப்லயும் லைக் ஒரு யூசர் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு லைக் அந்த அவங்க ரிலேட்டடா ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். லைக் இஃப் ஐ கிரியேட்டட் another யூசர் ரைட், யூசர் ஆட் யூசர் ஆட் ஜான், sorry, that I added a user John. So if I grep in groupல பாத்தீங்கன்னா, so but M கொடுத்துட்டேன், sorry. See, there is a creator like this one, this is two. If we grep you you user profile பாத்தீங்கன்னா, we can see. ஸோ இப்போ யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த யூசர் எப்படி லைக் எப்படி இந்த சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க? லைக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வி சா ரைட், ஆத்தரைசேஷன் அண்ட் லைக் ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் பார்த்தோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இனிஷியல் கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம். லைக் ஹவ் பீப்புள் கேன் லாகின் டு வித் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் சொல்லியிருப்போம், கரெக்டா? லைக் இன்னொரு மெத்தட் வந்து கீஸ். லைக் இந்த ஈஸி டு யூஸ் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது வித் கீஸோட லாகின் பண்ணிருக்கோம். இப்ப ஐ ஹாவ் யூசர் ஆட் மார்க் இருக்கு. இஃப் ஐ வாண்ட் டு லைக் கிவ் எ பாஸ்வேர்ட்னா பாஸ்வேர்ட் ஃபார் Mr. ஷார்ட் Rudy, லைக் username. ஹலோ ஹலோ ஓகே. இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஒரு மார்க்ன்ற யூசருக்கு நம்ம பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் பாஸ்வேர்ட் மார்க். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் சேம் நேம் மார்க். சோ இப்போ நம்ம கிட்ட யூசர் நேம் இருக்கு, பாஸ்வேர்ட் இருக்கு. சோ இப்போ எப்படி நம்ம இந்த சர்வரோட லாகின் பண்ணோம்னா, ஆஸ் யூஷுவல் லைக் வில் வில் கெட் த பப்ளிக் ஐபி. So session SSH is giving. I'm not specifying any new name and also I didn't add any private key, right? So இப்போ கனெக்ட் பண்ணா default it should connect, right? So it asking for a thing like login as கேக்குது. Okay, I'm giving mark. பட் என்ன சொல்லுது பாருங்க, நோ சப்போர்ட்டட் ஆத்தென்டிகேஷன் மெத்தட் அவைலபிள். ஏ டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஹெச்எஸ்ல பாஸ்வேர்டு கான்ஃபிக் ஃபைல்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா இட்ஸ் லைக் பாஸ்வேர்டு அத்தென்டிகேஷன் ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும். டிஃபால்ட்டா இட்ஸ் செட்ஸ் டு நோ. அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். லைக் பாஸ்வேர்டால லாகின் பண்ணக்கூடாது, ஒன்லி த எஸ்எஸ்ஹெச் கீஸ் வழியா தான் நம்ம வந்து லாகின் பண்ணணும் சொல்லி சொல்றோம். ஸோ வேர் யூ ஃபைண்ட் தட் ஃபைல், அந்த ஃபைல் எங்க ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்ல, லைக் கேர் இடிசி எஸ்எஸ்ஹெச் அண்ட் எஸ்எஸ்ஹெச் டி கான்ஃபிக். இந்த ஃபைல்ல வி ஹாவ் சோ மச் திங்ஸ். ஸோ இதுல என்ன பேராமீட்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம்னா, ஸோ டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்களா பாஸ்வேர்ட் அத்தென்டிகேஷன் செட்ஸ் டு நோ. ஸோ பாஸ்வேர்ட் எதுவுமே எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லுது. ஸோ வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் திஸ் ஃபைல் அண்ட் அலோவிங் சேஞ்சிங் த வேல்யூ ஃப்ரம் நோ டு எஸ். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தென் வி ட்ரை டு கனெக்ட்னா வி கேன் ஏபிள் டு எடிட் தட் etc ssh d config. So I'm in vi mode, I'm giving I to insert. So dragging out. I'm giving yes. Okay. Then escape colon WQ. I'm saving the file. If you want to see the changes, right? Just use grep command.
See, password change to yes. Okay, va? Then once நம்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் அட்மின் ஃபைல். ஸோ we did some changes, right? We have to reload that particular service. So for that service, SSHD reload. So it's reloaded. In the service reloaded ஆயிடுச்சு. If you want to check status, same thing. Service SSD status. See, ரீலோட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்துட்டு we can confirm that's the பிரமோத் நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி ஒன்று யூஸ் பண்றீங்க ரிவ்யூஸ் யூஸ் பண்றீங்க லைக் டாக்கர்ல சிஸ்டம் சிடிஎல் யூஸ் பண்றீங்களா போத் ஆர் சிமிலர் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை வித் சிஸ்டம் சிடிஎல் ரைட் சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் SST கொடுத்தா கூட will have the same comment. So, like wanted to show that we have two different ways. But if you use service also, it says like redirecting to system CTL status SHT, right? So both are same comment. அதனால no issues. So நம்ம பண்ணிட்டோம். So then we'll check whether I can able to log in as a mark. So before that, when we give username, it never asked password, right? If I given again the name, same name, Mark, na, it asking to save password, I give no. See, I can able to log into this user. I can able to log into this user. So ப்ரொமோத் இப்ப இப்ப இதே போலதான் இப்போ நீங்க ஒரு கன்சர்ன்ல இருக்கீங்களா யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் லாகின் ஐடி ரைட் லாகின் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் இப்போ சம்டைம்ஸ் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் சம் இன்ஸ்டால் சம் சாஃப்ட்வேர்னா ஹவு வில் யூ கெட் தட் சுடோ ஆக்சஸ் ஒரு நார்மல் யூசரை ஹவு யூ நீட் டு கெட் இன் டு சுடோ ஆக்சஸ் சுடோவா நீங்க எப்படி மாத்தணும்னா ஃபார் சர்டைன் திங்ஸ் ரைட் இந்த இதுதான் இந்த யூசர் மாட்னு சொல்றோம் அந்த யூசரை நம்ம மாட் பண்றோம் லைக் வீல் ஒரு ஒரு லினக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லைக் டைப்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் வேரியன்ட்ல சம்டைம்ஸ் இட் ஹாஸ் ரூட் சம்டைம் இட் ஹாஸ் yeah wheel just we have to run this command like I'll run this command so I'm modding the user uh, it should run on so I'm just mod for modification. Wheel, I'm adding mark to wheel group போடுறேன் நான். Okay, I added that. If I see இது மட்டும் பார்த்தா இது மட்டும் for single command it is fine that you can able to log into root na no if I change to right see still வந்து I can't able to access right for that there is one more file called etc sudos in the file we have to add that mark to that so etc sudos இங்க வந்து இந்த வீல் கீழே we have to add mark user இந்த mark user நம்ம add பண்ணிட்டு and we have to like இப்ப வந்து I'm adding this see mark is not in the sudo's file so we have to edit that file so sudo vi sudo கொடுத்தா கூட you can directly able to access that file it will be in uh, in the file open ஆயிடுச்சு so find that where that particular user we have to add so we need to add here so I'm copying that yeah I'm pasting here so I pasted right then control F yes same name I'm saving it okay so we'll try if not we have to restart the system see
Before, when I give sudo cu, right? We trust you have received the usual lecture from blah 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 things வருதுல்ல. Like this is a general message. வருது. if I give, if I use the same command sudo su hyphen, right? It directly asking password, word not saying something, nothing, right? So if I give the password, I have switched a normal user to, see, I have switched normal user to super user. So super in the sense I can able to install softwares. M install if I want to install Git, right? I'll give install Git hyphen y na. See, I can able to install. இப்போ நீங்க rootல இருக்கீங்க, I don't want to use root, then I want to use something markல யூஸ் பண்ணா you can use sudo, like sudo's like admin access sudo m install git we already installed, right? I'm using wget hyphen y. If I'm giving y, right? So it won't ask that. When you give that, it asks you for to enter so already wget irka. Then we install telnet. See, it installing. Mark have access for that. So this is the way number like user add பண்ணலாம். Like how created user can able to access that. Also, like file permission or a second, I'll take that PPT. Yeah. Mm. Yeah. So நம்ம ஏற்கனவே இது பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். Like the hyphen in the first if we give ll, if there is a file, no, I'll touch. I'll so நம்ம ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா the first will shows whether that is a particular directory or file. If there is a D, right? இப்ப D இருந்ததுன்னா it is a directory. If it is hyphen, it is a file. நம்ம odd link soft link பார்த்திருப்போம். Like அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா L create ஆகும். L stands for like links file, like shortcut or odd link. Odd link most you don't have anything. Only the hyphen you will have for soft links only you can able to find L. L stands for soft link, linked files ன்னு சொல்லுவாங்க. So we have this is the default. So for that, first line, okay. Others line na promote, like it shows R, W, XR, hyphen XR and hyphen X. What that stands for? Like first பாத்தீங்கன்னா, the owner of the file, the user, like if I created this with an user what right rootல நம்ம கிரியேட் ஆயிருக்கும். இந்த ஃபைல் ரூட்ல கிரியேட் ஆகும் போது the one who created that he have right, R stands for right. Right, sorry, R stands for read, W stands for write, and X stands for execute. In the moon permission, default like owner of the file will have. The second line, the second part, when you RWX, right, the second three stands for read the group on the group user related group வந்து what access இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆகும்போது சேம் அதே நேம்ல ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆட் பர்டிகுலர் யூசர் டு தட் குரூப், ரைட்? அந்த குரூப்ல இருக்க யூசர்ஸ் வந்து என்ன இந்த ஃபைலுக்கு என்ன பெர்மிஷன் லெவல் இருக்கு, லைக் for this file, if I add mark to the easy root group வச்சுக்கோங்களேன். So if I added that to him, right? He have read write access இல்ல, only execute access இருக்கு. Others like new users, so இன்னொரு users வந்து want to access, right? What level he have? So he have only a
Okay, read and write, read and execute. If I want to change, இப்ப நான் வந்து permission change பண்ணும். So you don't have, you don't want to have that permission இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. Like owner can have everything. Like others, like groupல இருக்கவங்க only read access தான் பார்க்கணும். Uh, like other groupல இருக்கவங்க read தான் பார்க்கணும். Others read தான் பார்க்கணும்னா we can change the modification. Like we can use chmod user stand for என்ன like there are two methods, symbolic method இருக்கு, absolute method இருக்கு. We usually follow that chmod symbolic absolute method that will follow. We call this as a umask value. So we'll see like chmod, u stands for user, g stands for group, and o stands for other. If like if I want to change particular na chmod u equal to user க்கு வந்து will giving all permission read write text comma group comma set group g equal to குரூப்புக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம், only the write access கொடுக்க போறோம், only the read access கொடுக்க போறோம். So will give r 10 others r கொடுக்க போறோம். R means read access, read மட்டும். So what is that file or directory? So we have changed it. Number change பண்ணிட்டோம். If you give LL, right, you can see the difference. Like which only the owner have read permissions. Other users don't have any access. So இப்ப நம்ம இன்னொரு யூசர் கூட கிரியேட் பண்ணோம். Like ஜான்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணோம்ல. செவு HM. I'm not sure whether I give password. I'm not sure. Yeah, I'll set password for. So I have created a password for John. So I'm just yeah, yeah. So இங்க பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா நான் சொன்னோம் லைக் ஒன்ஸ் யூசர் இஸ் கிரியேட்டட் அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரி டிஃபால்ட்டா கிரியேட் ஆகும். ஸோ இப்ப நம்ம இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா லைக் மார்க் ரைட் இஃப் யூ okay reload organization, give me a minute. So if I come out this home, if I in home directory ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், if you ls right, you can see right, easy to user John, every user have a home directory. If I want to go to mark கூட, if I want to go to mark's home directory I can't say, it says permission denied. So if you want, if like I can go, if I may, if I am a, like a pseudo user, right? Pseudo user can go, can able to go into the CD John. So I can see like what John in there. Like if I even I can like touch files, make files. APC is like once it reload, right? Mark. Okay. If we give ls, right? Which folder light it changes? John, I did for John, right? See, if I give ls, right? If I go to my own directory, and if we give ls, right, I could see a file that I can create it. So, இது பண்ணலாம். So, if I wanted to change permission, if I wanted to add, if I just wanted,
மார்க் டு ஜான் வந்து மார்க் குரூப்ல ஆட் ஆகணும்னா ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் யூஸ் யூசர் மாட் only a group modification, right? You have to give hyphen g in a group name. We have to add a user, so we want to we want mark mark groupல என்ன குரூப் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் லைக் என்ன யூசர் ஸோ வி வாண்டட் டு ஆட் ஜான் டு த மார்க் குரூப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் நேம் என்ன குரூப் நேம்ல நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் மார்க் தென் விச் ஒன் ஜான் ஸோ வில் கிவிங் ஜான் கொடுத்தோம்னா it will added so we'll see like whether he can able to access the file that he created cd slash Hmm. maybe yeah. So, இதுல பாத்தீங்கன்னா some folder have like common like OPT or TMP பாத்தீங்கன்னா it's common for everyone so everyone can able to access that so cd slash temp we can go right I'll create a file here touch abc cat vi abc கொடுத்துட்டு file is created by mark user so these are system files leave it ll ll கொடுத்தீங்கன்னா so read access மட்டும் தான் இருக்கு like other right so if I want to change that right you can use that you go method th you go right read write text we can give everyone வந்து all permission will give right so you go stands for user group and others so I'm giving with file name always use small so if I give ll right all எல்லாருக்கும் இருக்குல்ல so all have permission so mark was in that particular group right so if I see whether we could see like whether I can able to edit that file or not so it's a different file so I'm VIing so this file is added created by mark user I'm inserting this line is added by John user John so you cannot open file for writing மேபி லைக் ஸ்டில் பர்மிஷன் வந்து செட் ஆகல போல we have to restart I believe I'm not sure why so I'm not saving this file he have access to mark but it's not taking I'm not sure why it's not taking நம்ம ஐடி ஜான் கொடுத்தீங்கன்னா ஜான் இந்த குரூப்ல இருக்கு you could see right John is in his own group and it is in mark group also but not sure why still he can't able to access that maybe we can try with another path OPT also common for everyone touch so he can't able to write a file in that part so okay similarly like இதே போல தான் நம்ம permissions set பண்ணுவோம் this is the one yeah like அதே போல if you want to change the like ownership of the file right we have to use ch own
LL, if you put LL, right, it says the ownership of the file. Who is the owner? So you can say like for also like sorry, பார்த்துட்டோம். Absolute method ல பார்க்கணும்னா like if I want to change something, right, triple stand for read write text. For all எல்லாருக்குமே read write text set ஆகும். So we want to use a different value. The first seven represent all access to everyone. The second line represent group can access கொடுக்க போறேன்ட்டு. Then the last one represent others can access கொடுக்க போறோம். So will use chmod mostly will if I ELL, right, there is a file abcd, right. If I want to give full access na chmod 777 and the file name, what is the file name, abc will give. So it said all to like read write and execute permissions. Two methods could like we saw that both two, that is user management. So user method like others flag user if we give you hyphen user ID, G for adding a secondary group. So these are the other flags that we can use with the user add and user mod command. Okay, va? So this is the one user. Then like this is the basic then things that you need to know in a user management. Apart from this, we have so much thing for a DevOps engineer. This is fine. So when we see into package management, right? Management, nothing about only about software repositories. So if I want to install some softwares, like if I want to remove some softwares from the system, also என்னென்ன softwares இருக்கு நம்ம பார்க்கணும்னா we can use like let me see m list installed command கொடுத்தீங்கன்னா like this will list the command. This command will list you like what are the software that were installed in our system. So நம்ம duplicate எல்லாம் duplicate எல்லாம் install பண்ணோம். We want to see, right, grep grep wget, right. We could see that duplicate நம்ம install பண்ணிட்டோம். If I want to remove நம்ம ஒரு software install பண்ணிட்டோம். I want to remove that software na m remove duplicate. If I want to remove that, right, it will asking whether I want to remove. Yes, I want to remove it. So we can remove that. இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டால் லிஸ்ட்ல we can't able to find the get. So இன்ஸ்டால்டு மட்டும் தான் பார்த்தோம். என்னென்ன அவைலபிள் இருக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கறது, லைக் அந்த பர்டிகுலர் ரெபாசிட்டரியில வாட் ஆர் த கமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் available. So if I want to that, right, m list, if I give available, right, it will list out all the softwares like on the particular repoல repositories என்னென்ன software இருக்கு. If I want to know about duplicate, right, I'll use grep same grep duplicate, right. See, a duplicate like it matching the matches with the duplicate. So in the packager, if I want to know more about that package, இப்ப எனக்கு அந்த package என்னவே தெரியாது, I want to know about that package na, we can use m info w. If you give info, right, info duplicate, right, will know like duplicate package அதோட version என்ன architecture source, what is the use of duplicate, எல்லாமே உங்களுக்கு you will get it to know. So these are the basic things that we have to know. Apart from that, right, apart from that, where ஒரு default if I want to add something to the repos, right, எங்க add பண்ணுவோம். If I want to know which repo it using to download na, same the like we see, right, most of the things in uh repo DTC DTC நிறைய இருக்கும். I'm giving no etc cat etc
wanted to something, some path இருக்குமே. I haven't make note. I didn't make a note. So, yeah. If you give repo list all கொடுத்தீங்கன்னா இந்த command, if you give this command, right? So what are the default repo? It's taking like fetching the software. கொடுத்தீங்கன்னா see the currently enabled பார்த்தீங்கன்னா like yeah Amazon Linux 2023 repository we are getting software நம்ம பார்க்குறோம். So this is the repo list where you can see some company பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒன் யூனிக்ஸ் பேஸ்ல சொல்றேன்னா லைக் சம் யூனிக்ஸ் லினக்ஸ் பேஸ்ல சொல்றேன். சம் கம்பெனியோட கிளைண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா we have to have a private இந்த ரெபாசிட்டரிஸ் இருக்கும் லைக் இங்க வந்து டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் a பப்ளிக் ஒன் அமேசானோட லினக்ஸ் ரெபாசிட்டரி. சம் கம்பெனி வாண்டட் லைக் கிளைண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா they don't want to use public repo. அந்த டைம் we have to create a own repo. Promote இது DevOps engineer வேலையை பாத்தீங்கன்னா no, it's not our work. So we usually get the software list from the client or leadership team. Leadership என்ன அவங்க packages approve பண்றாங்களோ we have to use that. நம்ம போறோம் நம்ம இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்ல நம்மளே இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா? No, that is not a good practice. Anything that it is not in your server or it needed to your project, na, you have to get it approved from your team, like uh, managers or the client leadership team கிட்ட you have to get approval. So இப்போ நான் எனக்கு இந்த சிஸ்டம்ல எனக்கு வந்து I want to use telnet, we can't simply install telnet. We can't do that. Like as a DevOps engineer, if it is a good tool or safe tool கூட you have to get it approval from your managers to install that. Basically how that industry works. இப்போ நம்ம சிஸ்டம்னா we can try whatever we do. I'm saying this is on production. Like production ladha, we can't do anything. For UAT, right? Some some people, like some team agree that you can install anything. Some like சில company பாத்தீங்கன்னா for that also they require an approval to install particular packages na they need some approvals. So when you getting UAT, right, KT from when you are joining in a company and getting a KT, right, you will get to know that these are the things that you have to over before reaching to others. So பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இது பார்த்தோம். தென் ஒன் மோர் திங் ஜிப் ஃபைல் ஜிப் பண்றது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். திஸ் வுட் பி த லாஸ்ட் டாபிக் இன் லினக்ஸ். தென் வில் ஸ்டார்ட் லினக்ஸ் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட். ஓகேவா? Before we had cron issues and so I found out like what was the issue. We'll talk that too. So yeah, I'll go to root path. Root path for yeah, we have two files and one folder. I'm going to that DevOps folder. I'll create some file touch ABC 123 then JKL something. So I created three files in DevOps directory. Then I'm coming out. If I list right LL, we could see file one and file two. gzip பாத்தீங்கன்னா only it works on file, not on directory. Then எப்படி அது பார்ப்போம் இருங்க first. Gzip I'm making file one as a file, right? If I give LL, right, I zip the file. Zip stand for zipping the file, right? I zip பண்ணிட்டேன் நான். Zip பண்ணிட்டேன்னா you could see, right, the file one which became zip. If I want to unzip that file, same, the uzip G unzip the file name. So I'm giving file CZ. If you see, we have unzipped the file. So that GZ is called. இல்ல இப்ப promote, if I want to zip the file, zip தான் பண்றமே தவிர compress பண்ணல. If you இப்ப பாத்தீங்கன்னா file ஒன்னோட பாத்தீங்கன்னா it has 0, right? This is data. This is the size. Yeah. So let me add some content to the file one.
So I'm copying some content. Like we'll copy this content itself. I'm copying this content in the file itself. Okay, correct. Okay, so we have our content in the file. See, பாத்தீங்கன்னா, it has 499 bytes ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the particular file. If I zipping that file, if I zipping that file, file one, right? If I zipping the file, uh, பாத்தீங்கன்னா, it reduced to only like 276. Half of the file it got reduced, right? So it is a zipping. Zip on it became less memory. It occupied less memory. So இதே like okay for a file we use zip and இது okay. If I want to like do it for a folder, I can't do for a zip with DevOps folder ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I can't do that. So what is it? It's a direct. It was ignore ஆயிடுச்சு. So only the file only we can able to zip. So for that we can use tar command like tar hyphen x X V means C. sorry C for compress C V N F and the file name என்ன file name நம்ம கொடுக்க போறோம் like we have to use DevOps அதே நேம்ல இருக்கட்டும் DevOps.tz கொடுப்போமா then the actual so file actual கொடுத்தீங்கன்னா it will archive so, like it will compress if you give LL right you could see uh, DevOps.tz. It became it like it zipped the folder. Pramod, நீங்க zip பண்ணா it reduce the file size, right? You can see the file size is huge when compared to the normal one. It is became huge. So for that, to avoid that, right? I'm just removing that file. So I'm just if it's not removed away. Remove RF. Okay, I remove that file. Like for இதோட verbose பாத்தீங்கன்னா where is the tar where we used it? Yeah. C for compress, web browse, and the file கொடுத்தோம் நம்ம. So if I want to zip and compress, we can use same like tar hyphen x v z stands for zip and the same thing. Same have to we have to follow like DevOps. I think we can give fine. Okay. DevOps.tz. Sorry, see, I'm just getting confused. See, I was giving the wrong name. C is for compose, X for extract பண்ணும்போது we'll use X. So if I give LL, right? Now you could see, right? Before it has 1000 bytes something. So it now becomes 165. How I want to like extract this, the same command. Uh, tar instead of Z, sorry, C, we have to use X, V, Z, F. And the file name. So I want to give then the file name devops.tz. Not exiting. Why cannot open no such file directory? Why? Let me clear. Tar hyphen xvfc
Why it's not taking? Let me like tar one more time. I remove. Okay, let me tar one. Tar dev. Promote space, space one tar icon. புரியல சாரி. Oh, space. Okay, okay, okay. Okay, then so I want to. If we can this became a file, right? Single file. Then why tar hyphen x yes extracted hyphen we became right. Then we can use Is use star icon tar icon xvmf tar hyphen xvmf, right? mf space. Yeah, Okay. give that DevOps. No, oh, DevOps, you given that star, you given that ZZ. So you're supposed to give that star. Now you given this one, right? So what you can do? Yeah, you give try. We'll see. Yeah, it Yes, became untagged. So similarly, you can use this like we won't usually use, right? We only unzip the file and we delete the like whatever we file use, right? We correct. won't much work on these files. Okay, okay, okay. Thanks. It's Guna, right? No, it's Deva. Deva. Okay. Yeah, you people work on Linux, right? So you might use regularly. Yes, Okay. yes. So it's like a view like package and package like what we use window எப்படி நம்ம பண்றோமோ same kind of thing we use in this also. This is the one large topic that we have to discuss. Then before that நம்ம பார்த்தோம்ல like chronic we cron tab பார்த்தோம் we are not able to see the logs where it was, right? So we will check that like I found out what was the error. So I'll install Crony, right? It is Crony. So we have to use Crony or something, right? I didn't remember the name. Yeah. So I'm copying that. So I'm installing this package. I'm pasting this. Wait, not pasting. Okay, leave it. Yum install Crony CRONIC. So I'm installing Crony. Yeah. So I we install cron like we'll see like whether it has anything cron tab hyphen L for list. So nothing is there for E, right? I'll add we'll create one script first. Or script will create it. So one I'll create one small script, one dot sh. I'll create two dot sh. Now I'll create one script. So So the ஒரு shell script ஓட basic பாத்தீங்கன்னா first we have to use a shebang character like I'll give if I go in insert mode I'll give colon slash bin slash bash.
Like நம்ம deeper when we see like next classes நம்ம பார்க்கும்போது we'll see like what is this. So I'm just giving uptime ஒரு command run பண்றேன். Then free -m. I'm running this two command. So let me first see. இப்போ நம்ம ஃபைல் பர்மிஷன்லேயே பார்த்தோம் ரீட் ரைட் எக்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸோ ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்ல ஸோ ஃபார் தட் இட் ஷுட் ஹாவ் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன் ஸோ ரீட் ரைட் தான் இருக்கு ஸோ ஃபார் தட் வி கேன் யூஸ் சிஹெச் மோட் பிளஸ் எக்ஸ் கொடுத்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் $2.sh கொடுத்தீங்கன்னா எல்எஸ் இஃப் யூ எல்எல் ரைட் you could see right for all users and groups it became execute if I want to execute that particular script right see I'll get uptime is like this time on the memory available so this is a small script this is a small thing like I don't know so I'll set this is in a cron tab hyphen e so I'm just editing the cron tab so totally five right 5 stars right where is the star 1 2 3 4 and 5 like we wanted to run this script like all time right also we have to give full path of the script so I'm not sure what is the path so let me save this so let me save this so pwd the file is under root/2.sh okay one, two, three, 4 and 5 right we have to give the path of the script root/2.sh so இப்போ இதோட அவுட்புட் வந்து நம்ம will save it to one more file call அதே பாத்துல root.3 ஒரு ஃபைல நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அவுட்புட்டை ஸோ every 5 minutes it has to run டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா லாக்ஸ் will store at like cd /where log/cronல தான் வரும் ஸோ if we go into thatனா we can't see any like logs for the cron right so இதுக்கு for Amazon right it was deprecated they like we want to use it right we have to install one more package is called like எங்க yeah we have to use or syslog we have to install this particular packages I'm copying this okay my copy is not working okay we'll leave it for syslog right so I'll install that install or syslog -y. I'm installing this. Once installed, you have to enable like how we enable for Docker, right? We have to install the same system ctl sys enable. What was that package name? So or syslog. If you enable, also you can stick the start and status. Start பண்ணிட்டோம் then we'll check the status so it is active then we can skip this once this is active now we have to see whether in the particular folder la are you able to find cron or entry irkan பார்க்கணும் like by default it enable for sometimes it is like commented so we have to uncomment that so what is the path save vi I'll go to like we'll first cat the file cat etc or syslog yeah or
syslog.conf. That particular we can or sys log.conf. So particular file we have to see whether we have a cron entry. See, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we could see a cron entry. Also there is a log. உங்களுக்கு you could see, right? Path இருக்கு. Before that we don't add well, right? If we go that path now, cd/var/log. If we so until on the script run ஆகுற வரைக்கும் we can't see that. Once the script is run, we can able to see the logs. Let me see. Right, not run it. So we'll wait for like couple of more minutes to run that particular script. So we have our entry, right? Cron tab/e. So it will create 3 in our folder create agum. We'll wait for that to come. Or we can use one more command. We can use journalctl. No entries. Maybe first entry, like it once it complete, right? Until that we can't able to see the logs. Like we added when we created 230 or something, right? 230, right? It like we'll wait for like couple of minutes to see if the file is created or not. Yeah. Well, it's not triggered yet. Okay. We have to do like 1 minute, every 1 minute we can run. So taking so much time. So we spoke the range values, right? Every 1 minute. So 888 we'll see at 8 9 or 8 10. 8 8 we'll see like before it run, right? Uh Now, initially, I said you that we can request for 300 credits from AWS, right? So this is the link we have to use. Like when you go in the link நீங்க paste பண்ணீங்கன்னா, you will get this page. For this page, for that, we have to request as a small business. We have to request ourselves through. Just click the apply for RAM credits. They will give you like once your reason is okay for them, right? They will just give you $300 that you can use for 6 months. Like basic, this is the first name and last name. So the account ID, where you can find that account ID in your login. If you go under that, you can find the account ID here. So you can paste it here. போலையா class Business. முடிக்க போலையா Hello, ஆ someone is talking. Okay. Like business email ID, you can give your own like which account you have created, right? எந்த அக்கௌண்ட்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்களோ அதோட இமெயில் ஐடியை நீங்க கொடுக்கலாம். Then job role, like job role you can select as a DevOps engineer or the IT executive, right? IT executive கொடுத்துட்டு ஆமா IT வரையா executive something that related to எது கொடுக்குறீங்களோ make sure that project description. Just give a ஒரு demo in the project நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Like it is in under POC. ஒரு Like நிமிஷம் I usually what I put, right? I'll just muting. சரி உன் லேப்டாப் I'll
I'll mute. Okay. So I generally what I put, right? I'm just building a OTT. I just building a regional OTT for my language. So it's we needed this credit for a POC. So you can put it here. Project intent. You can see like a proof of concept like POC. Uh, just you mention time frame, right? You always mention like for 7 to 12. So that would be good. Anyway, if they give you, right, they only give you for the 6 months. Budget range. You can mention like under like $50 to $99 per month. Workload type, right? You are mentioning for OTT, right? Select related service. என்ன நீங்க project description கொடுக்கிறீங்களோ so far I'm mentioning like OTT, right? OTT they use mostly like content delivery. CDN use பண்ணுவாங்க. So I'm just selecting that. Company name, any name you can give. The size of the company you can give like 1 to 19 employees. Your phone number, industry like it is an IT car, right? Select the like appropriate industry type. Then postal code, you can give this is the personal interest and submit. Uh, you will receive an email once they were agreed. Like it usually takes like 6 to 7 days or more than a week. Week pele edukla. Once you try it, right, they will directly added that to your credit. If I will show my credit, it was expired. If you go to this credit, right? I have used so much. I used almost all credit. If you go and see, right? They were like it is my exhausted one. Like I used completely, so it amount is remaining, and also it got expired on 9th of September. So if you in case if they approve, right, you will get an email. Post email, you can check in this like billing, like account billing and cost management. You can see in credits they will added you the 300 credits. Like per year or per like one account they will give only one time if it is used like you learn much things before that credit expires, so you don't want to rely on bills on this, right? So if I show my bills, right, every month I'll get more like set it's like September is not generated yet. If I show for August, right, I almost used to $120. So if I convert that to our Indian rupee, right, it is huge, right? I have to pay around 7,000 or 8,000 for a month, like more than 10K I have to pay, right? So that won't be a good. I used so much services, that's why it got. Like I used to extensively Kubernetes, practice, like I practice in the, I did more POC, so it charged me more. To avoid that, you can request that. I'll put this link. Try to get that link. Like get it. Use பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா you don't want to pay bills and you can use the same account for a year. அதுக்கு சொல்றேன் நான். Don't want to change once bill ஆக்கறனா every month we don't want to change it to a new account. So I'm putting thing in the chat and the link I'll put it in chat. Yeah, I think it happened more than that time. We'll see. And session cancel ஆயிட்டு will reload the session. ஹலோ பிரமோத், இது வந்து கம்பெனி நேம்ஸ் வந்து ஏதாவது கொடுக்கல, அது என்ன ஜென்யூனா Any name. இருக்குமா இல்லை ஜஸ்ட்? No need. Just you can give your own name. ஓகே. ஸோ இது வந்து எவ்ரி 6 months we can use it for the same account Uh-huh. or No. one Only one once? time. Only once. ஓகே. Mm. So, name. பிரமோத், அந்த ஃப்ரீ பிட் எக்ஸ்பைரி ஆனத நம்ம ரீலோட் மாதிரி பண்ணிக்கலாமா? எப்படி? இல்ல நியூ நீங்க அக்கவுண்ட் இந்த கிரியேட் பண்ணணும்? இல்ல நீங்க ஏற்கனவே எக்ஸ்பயர் ஆன அக்கவுண்ட் கூட யூ கேன் ட்ரை இட். யூ கேன் ட்ரை, ஓகே. நோ பட் இஷ்யூஸ். ஒன் டைம்ஸ் ஒன்லி. ஒன் டைம் ஒரு அக்கவுண்ட்டுக்கு ஒன் டைம். ஓகே. தேங்க் யூ. Why it's not why script run ஆகலையா? What is the time? Pramod, is the cronny services is enabled and started after installation? Good point.
Correct. I'm not sure. System CTL Crony, right? CRONIE N, yeah. Before status. status chronic. Crony, right? Is the correct word, right? Correct Correct, spelling, correct. right? Yeah. Yeah, it's not started. Enable Cronies, no. We installed it, right? Without install that, we can't get the Crony tab, right? Yesterday I was working when I finding out, right? I could see logs. Not now. Why? Oh. Failed to start Crony service. Unit Crony service is not found. I was working yesterday. Like I'm taking these commands, right? So I we have to enable this service. We see. I try to run. Maybe the cron we have to use. Now it is active. We'll see like there's only 1 minute at 8:17 it is getting triggered or not. We'll see. I think it is not in. It is enabled, Yeah, but it shows it's not inactive. started. Okay, inactive. Yeah, it is active now. Okay, we could see right. Active running. Yeah, it's active. We will see in 1 minute. We'll see. So we can, I think, folder will have right. I think cat slash where log. We could see we could see cron. See, we could see cron. So it's executed, I believe, if we give LL, right? See, we could see a new file 3. If I give cat, right? Cat 3, na? Uh, whatever we executed that command, right? The output is stored. Store it. So we can use tail hyphen f where law cron. If you give it, we can see like all details like next command எப்ப உங்களுக்கு இதாகும்ட்டு if you want na we can see like it executed again. So command started, command and command ended. So this is the time like last time 249, then 249 one it was ended. Then it will start at 250. We like ask to run the script every 1 minute, right? So it will write. Uh, if we give journal CTL, right? Journal CTL hyphen u cron day, right? You will get the status, complete status. So you will get see here. Okay. இப்போ வெறும் அவுட்புட் நம்பர் ஸ்டே பண்றோம். If I have some issues with the command, right? I want to store only the error.
So இப்ப நம்ம எழுதிட்டோம். Like these are the commands that it can execute. If I give something it is not related, it will definitely will throw error, right? If you want only the error, right? For that time, you have to use two. Like only we are redirecting the output in case of any error. So how we have to do, right? Cron tab, cron tab hyphen e. I'm editing the cron tab, so I'm putting all the output, right? Instead of two character, right? We have to use two. Two unredirecting symbol to the particular file means whenever your command has error, right? Only the error will store to that particular file. So I have saved it. We'll see like when the next command. Like if you give hyphen f, right? It will like it will block your keyboard and keyboard control, and whenever a log is generated, right? It will put up here. If you want, yeah. See, the command is started and command ended. Like command out. Yeah, it ended. It had some error, I believe. So it ended. If we see that particular file, right? Cat dot three, right? See, the particular thing is not found. இது எங்க யூஸ் ஆகும் பிரபோத்னா when we are doing like automating things, right? When a particular software runs an error, right? We don't know like what was error. It won't show by default. It won't show, right? It will go off. So on the time only we want to redirect error to other particular file. We can use two greater than. Only the error will put it into that particular file. என்ன ஃபைல் நம்ம மென்ஷன் பண்றோமோ அது வரும். இது இன்டர்வியூ கொஸ்டினா கூட யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் லைக் when you saying that you know shell scripting for DevOps, right? You want to redirect output, like error output to another file. What command you use? We use two greater than. You can say that. So this is good. Like this is a basic like ஏன் இது சொல்றேன்னா like when we next class we'll see shell scripting, right? Shell scripting பார்க்கும்போது these all things plays a major role. We are doing these things, right? So அது நம்ம எங்க implement பண்ண போறோம். Also I have one more assessment for you. Like it is a simple one. I'll give with a solution also. Try to practice that. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு எப்படி அந்த சர்வீசஸ் எனேபிள் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்றது. I'll give assessment. I have that file ready with me. I'll share it in our WhatsApp group. Yeah. Where is that file? This one. No. Yeah. So I'll give you that. I'll give you question like both assessment and a solution. Try to see that and make sure that you can able to access Tomcat service. So uh, for Linux, we are like for basics for what DevOps engineer required on Linux, we have completed. In the completion, like, you have any questions? Yeah. Forgot one major thing. Yeah. Okay. AWK. We never spoke about AWK, right? AWK command nothing but our filter. Like we are using Microsoft Excel, we do filter, right? Uh, நம்மளுக்கு என்ன ரிக்வயர்டோ அந்த திங் நம்ம பண்ணுவோம்ல லைக் ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் some file, right? Tamil I'm giving setting name. I'm giving first name, last name, some email, anything like I'm giving that. ஒரு ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு டேப்லர் காலத்தில் இருக்குன்னா if I'm giving F name, my name I'll give Pramod, the last name would be Ravi, and email would be uh, Ravi Pramod at gmail.com. Then I'll give ABC and then TF, then ABC at gmail.com. I'm giving something, right? So what this AWK command will help you out. So nothing but we have to filter. என்ன யூஸ் பண்ண எப்படி how to use na we have to use AWK then colon open and close like apostrophe, then you have to use it in a curly braces like
என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ வில் ஷோ லைக் I'll show you like I'm printing $1 and close curly braces. Then what file name I have to use? So if I give this one, right? $1 one கொடுத்தனா like I will get print the first name only, like first column. So if I wanted to print like another column, you can use uh, comma comma space. You can use another one like $2 if you give, right? So it gives the first and second. So only the first and column. இது மட்டுமா like if I want to like only I want to give a third. So இப்ப பிரமோத் வெறும் ஸ்பேஸ் மட்டும் இருக்கு. If I some document have like a delimiter சொல்லுவாங்க, like when you filter it VLOOKUP or HLOOKUP something, when you do right you use a delimiter something. அது பண்ணும்போது if my file instead of a space, I have a colon வச்சுக்கோங்களேன், like something. If I have a hmm, if I why what in give insert mode Hmm. So I'm giving insert mode instead of space. We have a colon, right? So I'm having colon instead of space. I'm having colon in the signs, right? So how to find it? So we have hyphen help command, right? So if you see that, right? If you see what flag we have to use, right? We can use hyphen F. What F stands? Field separator, like any field separator. Instead of we use colon, right? Some might have hyphen, right? For that, how we have to use, right? The same command. After AWK, right? We have to use capital F, and which delimiter we have to use. So if I give colon, right? I've asked to print colon, like column 1 and column 3, right? So it printed my first name and the email. So this is the use of AWK command. Like this shell script use பண்ணும்போது how filter we can use. இது பண்ணும்போது we'll see like with more examples. Shell script we'll see that. Okay. Did I miss anything? Like we have so much Linux experts there. Apart from this, do you consider like any other topics I have to add to the Linux? Yeah. If silence is that, then we are good to close Linux, right? உங்களுக்கு any questions on Linux? இப்போ நம்ம பார்த்ததுல Linuxல do you add any questions? ரிமோட் ஏதோ டைரக்டரி ஷேர் பண்ணிட்டு இன்னொரு சிஸ்டம் மவுண்டிங் பண்றது எப்படின்னு சொன்னீங்க. இது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா for a DevOps engineer we won't do right. We only check basic things. If you want to take that, right, I can take that. But it is not related at all. நீங்க ஒரு பைப்லைன்ல அப்ளிகேஷன் டீமோட ஒர்க் பண்ண போறீங்க. லைக் இன் கேஸ் இஃப் யூ ரன் அவுட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் யூ ஹேவ் அ ரிக்வெஸ்ட் டு யூனிக்ஸ் டீம் தனியா, லைக் வி ஹேவ் டீம், ரைட்? லைக் இப்போ we raise a request to them, right? So it is not good to know. If you want to know, you can good to know, but not useful for a DevOps engineer. Like basic, like how you can manipulate for இந்த கமெண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும்னா to manipulate files. ஃபைலை manipulate பண்ணிட்டு will do for automationக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஃபார் ஃபைல் மவுண்டிங் இதெல்லாம் வேணும்னா ஐ கேன் டேக் தட், பட் இட் இஸ் நாட் யூஸ் ஃபார் DevOps engineer. In my case, if you still want to take, na I can take. இட்ஸ் ஓகே. ஓகே. Mm. ஏன்னா don't want to complicate much things, right? We have much more thing to learn. The basics we can't take so much complicated. அதனால சொல்றேன். Like in case if you go to Docker, na Dockerல volumes அதை பத்தி பார்க்கும்போது we can go so deeply. Volume Kubernetesல volumes பார்க்கும்போது we can go deeply there.
Okay. Okay, okay. Anyone have any questions? Others? So I'll stop recording. We can talk. I'll stop the recording.